events solar, la funzione di inizializzazione e troviamo anche la registrazione del hook del plugin, dove dobbiamo andare, diciamo, quando vogliamo creare un indice, andiamo a riprendere determinate funzioni customizzate. Right. So in our function here, it's a standard plugin hook, so it has the hook, the type, the return value. In this case, it's our document that is being sent to Solar. And then our parameters, which will include the entity that's being indexed. In questa funzione vedete il plugin hook, il return value e anche il documento che è stato caricato, e tra i parametri trovate anche l'entità. So we know that it's an object, but we don't know what kind it is, so we're just going to check to make sure it's one that we care about. If not, we'll just send back the original document. But if it is, we're going to make some modifications to it. In questa funzione abbiamo l'oggetto che, se presente bene, ha tenuto di prenderlo, e poi sotto andiamo a specificare i parametri. Oh, okay. We got something popped up on it. Make sure we're still streaming. Oh, now it went away. So on our document here, we're going to add a new attribute. So I've got start time underscore I, and I give it an integer of our start time, and then end time underscore I, and I'll give it an integer of our end time. And I'll add the location, so it's location underscore S, and I give it the location. And then I've also got location sort S, and I give it the lowercase location. Allora, per quanto riguarda i documenti, abbiamo impostato e creato dei nuovi attributi, in particolare start time e end time, e per quanto riguarda la location abbiamo la prima e la seconda con lowercase. Yeah, so this is actually showing that what you send to Solar doesn't have to be exactly what's on the entity. You can modify it for your needs. I have a sort field because Solar sorts case sensitive, and we want our search to be case insensitive. Quello che caricate, quello che inviate a Solar non è per forza, non deve essere per forza presente tra le vostre entità. Right. And then we return our modified document, so that's going to send all this information to the Solar index. Con il return abbiamo l'invio all'indice Solar di tutte le informazioni. Right. So you'll notice that I suffix those attributes with underscore I and underscore S. Solar allows for dynamic fields, so we don't have to configure the schema to be exactly what we want. And the suffix tells it what type of data to expect. So in this case, we sent it a couple of integers and a couple of strings. There's a whole slew of them, and they're identified in the Solar documentation and the schema, but these are the ones that are commonly used, by me at least. Okay. Qui in questa schermata vedete i campi dinamici che vengono comunemente utilizzati, e in particolare sono identificati con dei suffissi, come vedete un underscore e una lettera o due lettere che vanno a indicare il campo che vogliamo andare a cercare, i dati che dobbiamo cercare. So now, when we're searching, I shall go back to in our init function, we also register for a second plugin hook handler. In this case, it's the search object event. And that's saying that when a search is made for an event, we want to modify the search logic, and we're going to call a function for that. Tra le funzioni abbiamo anche la possibilità di un secondo hook handler che va a modificare la logica di ricerca. In questo caso object event. Finish or more? Yeah. Okay, so in our plugin hook here, we're just going to change some parameters. So in this case, we're forcing the type to be event. We're adding our location to be searchable. And if you imagine that we have an input type where a user can decide if they want to find events that are happening now or happening in the future or happening in the past,
we can set filter queries based on that, and this is what they look like. Sempre per quanto riguarda il plugin hook, possiamo andare a cambiare, a modificare i parametri. In particolare possiamo inserire il tipo di evento, la location e un per definire un evento passato, futuro o in corso, e quindi modificare i filtri di ricerca. And we can do negative ones. So for example, if we have events that are happening here in Pesaro and we don't want to let people know about it because we want to be the only ones here and not overcrowd it, we can put a negative sign in front of it. So negative location Pesaro, it'll return only results that are not in Pesaro. Abbiamo anche la possibilità di fare una ricerca negativa inserendo il meno per escludere una località nella nostra ricerca. Okay. And then we'll sort it by time, and then we send those parameters to the default object search hook, and then we will get our results. Possiamo anche avere il parametro della classificazione per orario di inizio o location e inviamo praticamente queste informazioni poi alla ricerca finale. Alright, so I promised you a case study. Here it is. So Executive Networks is a client of ARC Interactive, and they have an application called a Member Information Report Generator. È come un case study che riguarda il nostro cliente Executive Networks, in particolare un'applicazione che loro chiamano Member Information Report Generator. Yeah, so they have a social network of business executives that communicate with each other, and the communication is facilitated by staff members. They're segregated into different networks, and so part of their operations is they need to pull various reports, lists of users based on all sorts of different information, and so that's what this application does. Okay. In pratica hanno il nostro cliente dispone di un social network nella quale i dirigenti diciamo commerciali dell'azienda comunicano fra loro attraverso facilitati, quindi seguiti da alcuni membri dello staff all'interno di alcune reti, e devono andare a creare dei report in base agli utenti finali, insomma. Right. So this is what the interface looks like. They start by selecting a type of report. So in this case I picked one of their networks. Questo è come, diciamo, l'interfaccia appare e si va a scegliere il tipo di report. And then they can start adding a bunch of filters. So we've got when the member started, the type of industry they're in, a bunch of metadata tags, and they can add as many filters as they want. They have an add filter button, so they can just keep stacking on filters. Si prosegue con un filtro multiplo che può essere impostato, diciamo, autonomamente, e nel quale troviamo appunto vari filtri e il tasto add filter in cui si possono aggiungere nuovi filtri. In the same kind of interface, they can just keep stacking in sorts. So in this case, I've added last name and revenue, and they can select what kind of data they want to display. Con l'impostazione di classificazione, i risultati di classificazione, possiamo decidere come vogliamo visualizzare i risultati in maniera ascendente, discendente, con vari filtri da impostare. Okay. And then this is what the results look like. So they get a table of members that match all of the filters, and they can export it into CSV. And then these results can be done one of two ways. We can do it using MySQL, or we can do it using Solar. And so I will show you what the difference is between those. Questa è la tabella dei risultati in cui troveremo il nome del membro, insomma, i dati relativi che sono stati richiesti. Questi dati possono essere esportati su CSV e la creazione può avvenire tramite MySQL o Solar. So to build this query in Elgg, we can use Elgg get entities from relationship, and this is the start of the parameters that we need to send to that. So we're looking for users that are members of a network, and then we got some tags going on. Queste, diciamo, sono le query che dobbiamo preimpostare per lavorare in Elgg.
e i vari tag che troviamo sempre per la nostra ricerca. Yeah. And then some of the information that we're filtering on isn't directly related to the user. Some of it is metadata that's on entities that are related to the user. Alcune informazioni sono direttamente collegate all'utente, mentre altre no. So I can see some people getting ready for this. So this is what that looks like. So 18 different joins and a bunch of where statements. And I was going to show you the resulting query that this generated, but the font was, to fit it all on screen, the font was too small to make it usable. Qui vedete insomma la lista dei joins, che non sono questi joins, Yeah, joins. 18. E Some wheres. whereas. Yeah. So to do the same thing in Solar, we have those parameters. So we have filter queries. So we got a role. We want to make sure that we're pulling our members and not our staff. We've got our network, renewal dates, the industry. It's nice and clean, offset limits, and some sorting. And that's all we need to send to the Solar hook to achieve the same thing. Per raggiungere lo stesso risultato, questo è quello che dobbiamo impostare in Solar e quindi è molto più semplice, più coinciso. Okay. And the difference is, this isn't even the page load time, this is just the query time. MySQL takes almost 42 seconds. Solar pulls it up in less than 0.3 seconds. I numeri parlano da soli, insomma, MySQL è molto più lento. So I think it's clear who's the winner in this case. È chiaro chi è il vincitore. Our clients are happy using Solar for this application. They can get their reports much faster. I nostri clienti sono dunque molto contenti di utilizzare Solar perché ottengono risultati in tempi molto più rapidi. So the Solar plugin is available. It's available on the Elgg community on GitHub here. It's very usable as is, but there's always work that can be done. It could use a good code cleanup and some documentation. That would be nice. And then I've identified some places that could use some improvement. For example, I would really like to get multi-threaded reindex in there. When you have a large site with a lot of content and you add Solar in after the fact, you have to get all of that content into Solar in one big batch, and that can be time consuming. Dunque, questo Solar quindi è disponibile all'interno di Elgg, è ampiamente utilizzabile, anche se sicuramente c'è del lavoro da fare sopra. Queste sono alcune delle parti che vorremmo migliorare. Yeah, okay. Yeah. And then also index auto correction. It is possible for the Solar index to become out of sync with the Elgg database, just for network issues or plugin gets disabled or whatever the case may be. It would be nice to not have to manually re-index things to fix that. Sì, vorremmo tra l'altro implementare un'autocorrezione dell'indice per non doverlo fare manualmente in caso di problemi di rete con Solar. And then other ideas as I think of them, but feel free to shoot me ideas if you have any. Altre idee, se ne avete, proponetevele. That's Solar in Elgg. Questo è Solar. Thanks. Thank you very much, Matt. An amazing results showed us with Solar. Yeah. Thank you for showed us so directly, without Yeah. senza filtro, insomma. Si scusate, io parlo italiano, inglese, molto meglio che parla lei in inglese. Comunque grazie veramente a Matt e credo che abbia fatto fare a tutti una ragionata sul continuare a usare magari MySQL sulle ricerche, sui nostri siti, e il fatto che con Elgg sia facilmente integrabile è un plus sicuramente molto, molto importante, ma anche per chi non lo conosce Solar è stata un'introduzione insomma a quello che questo strumento, quel valore aggiunto che può dare.
A questo punto siamo arrivati all'ultimo intervento della mattina, siamo in perfetto orario e alle 1 una informazione tecnica, poi Marzia questa la puoi tradurre, alle 1 viene il pulmino per prenderci e portarci alla cooperativa che ci ospiterà per il pranzo. Quindi adesso Hugo farà il suo intervento sul contribuire allo sviluppo del core di Elgg e i plugin e poi ci dirigiamo al pranzo, insomma. Ecco, alle 1 cerchiamo di staccare, già, ma auspicabilmente di stare di sotto. Just a technical organizational aspect. 1 p.m. we will be downstairs because the shuttle will pick us to go.